Bueno, bienvenidos al stream de Forex. Ya hacía falta, creo que fue casi un mes. Y hoy estoy, como quien dice, entrando al stream para probar que todo esté bien. Y bueno, y vamos también a operar. Si vemos alguna entrada, está un poquito pasado de la apertura del NYSE, pero como quiera, vamos a ver si se da un rechazo de alrededor de esta zona. De todas maneras, estoy pensando también quizás redibujar todo. A ver. Vamos a ver si de repente... Ok. Y ni hablar que me falta compartir esto en varios lugares. Bueno, un momentillo. Nivel diario. Tenemos un nivel diario fuertísimo acá arriba. Todo esto acá. Nivel súper fuerte de la estructura diaria. Tenemos un nivel bien fuerte acá abajo, que de hecho lo acabamos de tocar, pero estamos bien lejos de nuevo. No me extrañaría que regresemos a verlo o a terminar más cerca de acá de la zona. O sea que yo estoy más parcializado a las ventas de entrada. De entrada estoy parcializado a las ventas, arrancando. Será este. A ver si me pongo este aquí. Vamos a ver. Ok. Bueno. Ahora sí. Hey, Sander, how's it going, brother? Oh, we tapped. Ok, vamos a buscar la venta. We're gonna look for sales here. This is weird. Okay, strong 4 hour here. So vamos a vender esto de acá. We're gonna sell from here most likely. All the way down to here. Oh, nice. Break even days, okay. As long as it is not a loss. Ok, vamos a el rechazo que se haga de aquí. Vamos a tratar de venderlo. We're gonna sell any rejection from 1910 again if we have it now. Anything that rejects here, I'm gonna sell it. I'm actually thinking about selling from here. Just wait. Let's see. $19.10. We have to see $19.10 again. We should be good to go.
Vamos a movernos. Desde que toquemos aquí, yo quiero vender. We move so quickly, no longer at 1900. Yeah. Yes, we moved a lot. We dropped all the way down to here. Down to 1787. And I think we're gonna see that level again soon. Because we tapped into here. If we reject here, we're gonna end up around here. Okay, I think I'm gonna sell this. What time is it? What is it? 15. I want another tap. That's all I'm looking for. Yo quiero otro tap aquí para meter la venta, pero yo puedo empezar a meter ventas desde acá realmente. Pero quiero esperar, yo quisiera que me lo toque por lo menos el precio. I want at least a touch from the zone before I execute the sell. That would be perfect. So I'm waiting for that. So estoy esperando eso. Necesito otro toque acá. Necesito otro toque para vender. And that's it. Aquí. Down to here. Yeah. Vamos a ver, porque yo creo que hoy pudiésemos ver 1780. Fácilmente vemos 1780 si rechazamos bien de acá. Si no me da el rechazo hoy, fácil que ni opero, porque quiero algo específico que ocurra. Si no ocurre, no voy a, porque ya vi que se me perdieron las operaciones buenas de hoy. Estas estaban facilísimas. Lo que no entendí fue esta de acá. Ya. Busco liquidez. Cayó. Ya entendí. Bueno, anoche perdí una por error de stop loss. Anoche yo puse esta entrada. La puse ahí. Se había devuelto como por aquí, pero el stop loss lo había puesto justo encima apretado y esto vino y me lo sacó. O sea que esa noche yo la perdí y yo lo tenía inicialmente acá. Fue justo antes de dormir, lo apreté acá y eso me hizo perder. Sin embargo, yo al inicio de la operación la tenía ahí porque tenía suficiente R. Pésima decisión, pero ya no me vuelve a pasar porque
sobre todo si me voy a dormir, siempre voy a mantener el stop loss donde más hace sentido, que es arriba de la zona. Así que eso es lo que va a pasar. Ni siquiera he compartido esto en los grupos. Déjame ver. Eh, 16. Estamos en mayo 2022. Copy. Vámonos por acá. Oh, excelente. Estamos quebrando arriba. O sea que si esto se vira desde acá hasta acá, pues entonces me voy la venta. Si se cierra arriba, entonces podemos hacer esto. Pero esta es la que más me preferiría yo. Ya estamos tocando. Déjame prepararme porque esto es lo que yo andaba buscando. Esto es lo que yo andaba buscando. Solo necesito que esto empiece a mirar para abajo. Bueno, si empieza a mirar para abajo, venta. Creo que voy a poner una partecita aquí. Solo necesito que esto me respete la zona y ya. Voy a tenerlo ready. Esta es la zona. Desde acá. Si rompe arriba, pues tengo que seguir las compras. La compra no me agrada tanto, pero está ahí hecha. Pero no me agrada. La temporalidad mayor es bajista. Se hizo la visita antes de Nueva York. Muy probable Nueva York busque incluso este nivel antes de caer. Todo lo que no sea venta no es lo más ideal ahora mismo, para mí por lo menos. Todo esto acá. Estas fueron las que yo tomé en estos días. Todo esto acá. Y después
Faltan 5 minutos. Yo creo que yo voy a empezar a ir buscando ventas desde esta zona. Puse una entrada ahí. Puse una entrada aquí. Hola, Alexander. Lo ideal no es esto. Puse una entrada pequeña por eso mismo. Lo ideal no sería eso. Lo ideal es esperar la confirmación. No hay todavía confirmación de venta como tal. ¿Okay? Pero estoy entrando porque este nivel aquí y aquí la última vez yo lo vendí anoche. Bueno, no, esta fue la que yo perdí anoche por ponerle el stop loss muy apretado. Fue esta, fue la misma zona. Esto visitó antes de Nueva York. Exacto, visitó antes de Nueva York y cayó bien fuerte. Esta sigue siendo la zona fuerte. Esto es 19.10, 18.10 todavía básicamente. Bueno, ahí está rechazando, miren. Entonces, yo estoy contando con que esto que acá, miren, esto es las 9, apertura de las 9 por ahí. Volvió y tocó acá y aquí estamos volviendo a rechazar. Así que yo me fui con esa entrada, que ya vamos como 6 pips en favor. Creo que todavía puede dar otro empujón para arriba. Le faltan 3 minutos a esto para terminar acá. Pero yo estoy completamente parcializado hacia las ventas. En Nueva York se encaramó todo esto. Precesión Nueva York hasta acá arriba. Me imagino que va a haber una especie de visita nuevamente a la zona. El stop loss lo mantengo allá arriba por si acaso. Y nada, vamos a ver si esa pequeña idea, si esto va a funcionar. Donde vamos a estar, que nos vamos a ir segurito, es si rompemos esto que está pasando aquí. Ok. Todavía no estamos lejos de la zona de peligro. De hecho, es más compra. Todo esto es más compra que venta, ¿ok? Todo esto es más compra que venta. Pero las probabilidades del rechazo de esto, pues me gustan más. Ni modo. Vamos a ver qué tal. 2 minutos. Esto está sencillo. 2 minutos. Me quedan 2 minutos esta vela de 1 hora. El cierre de 1 hora más o menos va a estar un poquito arriba. Eso no es tan buena noticia para mí. No para la idea que yo tengo. Eso ni para la entradita que tengo ya. Pero, vuelvo y repito, estoy parcializado grandemente hacia las ventas. Así que esa entrada la voy a mantener aquí. Lo que no tengo el stop loss tan arriba, lo tengo realmente es acá. Exacto. Exactamente. Nada, eso es lo que estoy viendo. Una entrada inicial acá y pretendo meter otra entrada según vayamos rechazando esta parte de abajo. Ya se me está virando, eso es buena noticia. Lo que no quiero es que las 10 y media venga y me saque esto. Pues las 10 y media, de 10 a 10 y media tiende a haber un volumen agresivo. Si me la saca, pues ya hoy no opero, porque realmente anoche, vuelvo y repito,
Se me fue una ahí por haber apretado mucho el stop loss. Y si pierdo esta sería la segunda. Lo bueno fue que la de anoche también, como me iba a costar, la puse en mitad de entrada y esta sería la otra mitad. Entonces ya de repente ahí como digo, ahí ya sería como el equivalente a una entrada entera que habría perdido y lo dejaría ahí. Eso sí, ese sería el caso en el que no, en el que sí pierdo. Todavía esto está dando compras por donde quiera que lo veo. Pero no por donde quiera. Temporalidad menor está dando compras. Y venimos subiendo desde pre-Nueva York. Eso es lo único que está dando compra en todas partes. Fuera de eso, esto fue el cierre. ¿Cómo fue el cierre? A ver, no vi el cierre de una hora. Si rompe arriba, es una explosión hacia arriba muy probable. O sea que de repente un stop buy arriba pudiera funcionar, pero no lo voy a hacer porque, como dije, voy a controlar mis riesgos. Me fue súper bien la semana pasada, mejor de lo que yo me imaginé que me iba a ir en unas vacaciones. Así que no pretendo empezar a botar ganancias ni nada de eso. Vamos a ver. Ya tocamos arriba. Eso puede ser que todavía yo puedo cerrar aquí en break even, porque yo pudiera esperar otra confirmación mejor, pero no, en verdad me gusta la zona. Lo que pasa es que está muy alcista la temporalidad menor. Estamos arriba de la trend line. Esta es la última, ¿cómo se llama esto? El último empujón. Si esto rompe arriba, las compras, ahora estoy literalmente en break even. Un poquito de 5 pips en contra. Vamos a ver. Sí, tiene mucha fuerza. Si cierra arriba, cierro aquí break even, casi break even, y la dejo. Tendría que cerrarme arriba de esto. Yep, ahí parece que quiere hacer. Lo voy a dejar tranquilo que se decida. No me voy a desesperar. Y nada, si no, ni modo. Si rompemos debajo de acá, pues yo le voy a agregar otra entrada aquí a la venta para acá. Un minuto para el cierre. A ver. Me gusta este doble rechazo. Si esto rechaza acá, se va a comer esto y va a ser una buena ganada hoy. Me gusta mucho. Lo que necesito es que cierre abajo. Esos 23 segundos. Lo que necesito es que cierre abajo. Pero está cerrando arriba. Esta mecha está rarita. ¿Cuál mecha es esta? La de las 10. Cerró. Uy, eso fácilmente es que se quiere ir para arriba. Ya. Vamos a ver. No me gustó solamente esta mecha. Atravesó demasiado. ¿Cuántos pips? No fue demasiado nada. Fue literalmente un pipo. Todavía estoy, vamos a decir que bien.
Sigo break even. Ahora estoy profit. Todo chévere. Hey, no, I'm actually looking for sales. Ahmad. My bias is sales. If we break above, it's buys, but this is a strong level. This is 1810, too much of a strong level. And we came all the way down from here, all the way up to here. So most likely we at least, if we reject from here, most likely we revisit around down here, which is 18.5 or 1800, and yeah, and even if we're gonna break, so yeah, if we break above here, then it's a buy stop should work. I'm a little bit in profit, but I'm mostly looking for, yeah, it should be looking for buy based on the lower time frames, and because we are kind of like forming a continuation up, but the level is too strong, and this is a rejection of the structure. This is a rejection, and I just need this 5 minute looking downwards, and that will most likely send the probabilities on my end. But so far so good. It's struggling with this level. I just need this to break this thing here coming up, and should be fine. Now I'm in profit. This is the last 10. So from here is when it's either gonna break or reject, and that's gonna determine. I could close here, break even, wait for confirmation, actually, if I wanted to. Yeah, let me close here. Let me wait for confirmation. I'm closing here. Or closing half. Yeah, you can close half. Yeah, I'm gonna close break even. Let me see. If I close here, it's gonna give me this amount. It doesn't seem. What is that 1 minute doing? Okay. I should just wait for the 5 minute. That's what I should do. But this is an this is an engulfing. Yeah, it's more likely the. Not really. This is engulfing. I don't like the engulfing 1 minute candle here. So I'm in a little bit of. I could just wait for this thing to just reject, because typically when it's gonna reject, it does all of this. It keeps doing this. So this is normal. And before it breaks a level, actually, it grabs kind of like a little bit more liquidity. So even from here, it could drop lower before it even goes up. This is a 5 minute. This is not the confirmation candle for the 5 minute. It's the closure of 30. Rejecting this would be a nice confirmation. So far, it's not. This is not it. Now, if this flips, this 1 hour, you can sell this flip right away. I mean, I'm gonna add sales if it flips, but I would guess this is gonna push up again here even before. No, I'm gonna close here and wait for I'm gonna close here half of the entry just in case, because I'm in a little bit of profits. So I'm gonna close half here just in case. Yeah. And that way I can do actually this, get it tighter, and now close half on that little push we had down.
So now I get this tight here. We should not break above here. If we break above, we're gonna go up. So I'm just kind of like yeah, this is dangerous because we're above this closure here, and we're above this closure here. We're just not above this one. So that's the only thing. I could just wait for confirmations. I'm not, yeah. So that's what I'm gonna do. I'm gonna close here, a little bit of profit. Gonna wait for confirmations because I don't like a little bit of profit don't hurt anybody. That's fine. My confirmation will be anything that breaks below this, I'm gonna sell. Anything that breaks below this thing here, I'm gonna sell. Anything that because look at this. Oh, I got out just in time. This is gonna this is probabilities of this pushing up. I think I'm gonna most likely just buy this push. Let me get in here. Yeah, nice. Okay, nice push, like it. I like it. I like this push. Okay, I'm in profit already. I got in right on time. Oh, it's coming back to entry. Right on time. Yeah, that's what I meant. If we break above this, we're gonna push up. And most likely it's gonna push hard because this is a strong level. So yeah, got out of the whole thing on time. I'm gonna take profits here. Oh, I'm gonna call it right here. As long this is 19 pips. As soon as I hit here, I'm gonna just take profits and call it a day. I'm just warming up pretty much. Estoy adentro, el stop loss abajo de esto, el break de esto, me imaginé que iba a ser un empujón, por eso me salí en profit aquí, la venta, no me gustó el cierre de una hora. Aquí voy a tomar take partials here, yo voy a tomar parciales aquí, 19 pips, y voy a dejar un corredor a ver si llegamos arriba, pero I'm gonna take partials right here. And that's it. From here we could flip, but I don't care anymore. Yeah, that was quick. Yeah, I didn't like the closure. I didn't like this. That's why I got out of here. The sell I had here, I got out of it here because I didn't like the fact when I noticed that this wick here kind of like, I don't know, it made sense that it could reject, but we closed two down below, and this was the last level below above this, and we were already kind of like above it, so I didn't like that at all. Yep. TPing here, and that should be good to go. Really, next 5 minutes could come crashing down to this level before pushing up again, so I'm aware of that. I could get a better entry actually. Let me close here and get a better entry. Down below here, I think we're gonna revisit the level we just broke before entering. Or I could just, yeah, could get a better entry here. A minute above. I'm just gonna leave it alone. I'm just gonna do this and leave this alone. That entry is okay. It's gonna come down to here most likely, and then continue going up, but I'm okay with that. Or
At least to this zone. Yeah, to this zone. What is this? Yeah, it should tap into here before continuing going up. Could add entries there if I want it. Maybe I should. Let me see. Not a bad idea. Oh, this is moving nice. Yeah, I think I'm gonna add another entry with a half a risk here, just in case. It's not a bad entry. Here, there, here. So voy a agregarle quizá otra entrada, dejé esa entrada ahí. Tomo profits aquí, voy a dejar eso aquí, voy a tomar profits aquí y voy a dejar el corredor ahí, and that's it. Y esto ya, that's it. That's what we. So this was plan A, this was plan B. So we're going with plan B. Plan A kind of worked because it was a little bit of profit, but not enough. This is better profit. Let's see. We just need to push up. Here's the visit. So this is doing this. So after we tap here, most likely continuation. Okay. No stress. So eso es lo que está haciendo. Tengo otra entradilla aquí, just in case. This is a better entry with 26 pips if we get there. Esta es una mejor entrada con 26 pips. Si llegamos ahí, well, nice. Si caemos desde acá y rompemos todo esto, entonces venta. If we flip from here, we break all of this, and you see price closing below 1810. That means NYSE is gonna come crashing all of this below, and then it's most likely this would be a fake out, and then this would be a really nice sell for kind of like the rest of the day. But then, you know, at that point, I might not be even trading anymore, because I would leave it at that if that happens. Okay, just a little bit, just a little push. We just tapped, not really, almost tapped, just need the tap. Here, there we go. So this is a better this is a better entry. I don't know if we're gonna get it. This is pushing up nicely from here, so that's okay. Hopefully we get the other entry. If not, you know, it's okay. $8.48. Oh wow. Oh, we're coming up. Nice. Just push up a little bit and we should be fine. Come on, don't be shy.
Maybe we're gonna retest. Oh, there we go. Okay. Okay. Minus 3 pips, London session, NY session, no trade. Okay, that's good. Oh, okay, I'm TPing here and leaving the restaurant. And yeah, that was easy. That was quite easy. And yeah, so this thing here, gonna leave it here. Most likely it's gonna come for my entry, but that's okay. That's fine. It's okay. Okay, that was easy. So I attempted to sell the limit. Actually, I did. So that's the recap for today. So ese es el recap de hoy. Vendí el límite de la zona. So 10, yeah. Vendí el límite, me salí aquí en pequeño profit. No confía en que quizás esto iba a aguantar. Nos vamos para arriba. Miren, esto es un runner. This never triggered, so this is not working anymore. This one is working. And there we go. Okay, nice. So, and that's it. Yeah, simple. We just broke above. Got at the break of the limit, which is this zone here. And TP here. Most likely we're gonna revisit here before we continue. So rompimos aquí. Inmediatamente rompimos este límite. Primero vieron que vendía acá el límite. Nos movimos acá, pero cuando vi esta pequeña consolidación. So the dead giveaway for me to get out was this engulfing 1 minute candle. I didn't like that one. I remember. So me acuerdo que cuando ocurrió esta envolvente de 1 minuto no me gustó para nada. Miren, esta que está acá. Déjenme decirle esto de aquí. So this engulfing I didn't like. Right here. Come on. This one. Maybe like this. Oh, there you go. So I didn't like this engulfing candle. You see this? So when I saw this and I noticed there was a trend line on the lower time frame, I didn't like that. Okay, so basically that made me get out of the sell I had up here, from here up down to here. So it was just a small profit, which is great because it's not as long as you don't lose, you're doing great. What you don't want is to lose, right? You want to break even at least, blah blah, you know, keep it like that. Oh, nice. Come on, this is pushing nicely. There you go. Woo. Nice. Okay, so that's what you want. There you go. Look at this. Look at this. You know what? I'm gonna keep the runner above the zone now. Actually, I'm gonna move all of this above the zone. I think we should be good to go. Yeah. I'm gonna TP again here. TP again here. And, you know, whatever. So I got out of this right here. We had an entry like around here. We got out here. Changed mind. Went with the buy. As soon as I saw this pushing up, decided to enter this candle, which it started to do something like coming back down again. Got in right on time, right like at the break. Held my position and TP'd here, and yeah, that's a scalping. So this is scalping. Okay, so esto fue scalping. Nada complicado. Aguanté mi posición desde acá. Ustedes vieron que acá tenía una entrada que la coloqué por aquí, me salí por acá, no me gustó este envolvente de 1 minuto. Desde que rompimos esto por acá en el límite, me metí con el quiebre y lo que hice fue que dejé esto aguantado aquí, el stop loss al inicio, realmente era como quien dice esto, y después lo que hice fue que lo moví para acá. Al final de cuentas se convirtió como quien dice en un 1 a 1 y después
Esto es tomé ganancias, take profit aquí, moví esto stop loss. Esto es muy probable que venga y me saque esto y visite esto para continuar subiendo, pero eso está bien porque ya ya yo tomé mis ganancias del día de hoy. So that's it. That was simple. That was not complicated. That was nice actually. Let's see. Easy, right? Okay, 5 minutes above the level, easy buy up to here. Okay, and actually up to here we should be fine too, all the way up here. We should have ups and downs along the way, but most likely we see this, like there's like an 80% chance we see this today. Okay, yeah, it's not hard. Looking up. Look at this. Miren esto, miren. Nice. Quizá debería tomar más profit aquí. No, está bien. Ya este runner está bien. Si llega, llega. Si no llega, that's okay. So maybe I should take profits here. I don't know. I already took profits here, so I'm okay with this. This pushes nicely, and it's kind of like eating up this level too. There's another level. Most likely we're gonna see a rejection all the way up to here, so we should be fine. Yeah, there we go. Yeah, I did forget about many people know on Instagram. Anyways, tomorrow is in English only, so is it the other channel? So tomorrow we're gonna have an English only stream from the other channel. Keep that in mind. Okay, keep that in mind. Nice. Yeah, I think I'm gonna take a little bit more profits here. Why not, right? Yeah, as we touch here, I should be taking profits. I'll be taking a little bit of, whoa. Partial TP here. Nice. Yeah, I'll take a little bit. Now we're far away. I'm gonna leave it alone. It's okay. Yeah, I was slow. I could have been taking profits right like at the top, but I'm gonna do it if we tap into this. Most likely we're gonna come down to what is it? What? Oh, 1 minute away. Oh, okay, that's what it is. Okay, so this is the 30-minute. Yeah, 30-minute closure officially.
So most likely we're gonna come down to here at some point. I mean, if it gives me the push, I'll take it, but most likely it's gonna come down here again. And yeah, that's what it's gonna do most likely. And then from here, then we could see like another push, or because this candle is so big that we could literally see a visit down to here. Even now that I think about it, let me see. No, it would make sense that it come grab liquidity like around this area here, around here. Yeah. What is this? Let me put like 50-minute level, something like that. What is this? This is 30-minute. But yeah, most likely it comes like down here and then continues going up. As long as it doesn't take out my runner, I'm okay. But look at this. This is candle exhaust, getting exhausted. You see, boom, 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 boom. Now this is like a big wick. Most likely you're gonna get like a nice correction all the way down to this level here, even here. And you see my entry down here may get triggered out. And this is the runner at this point, you know. I really don't care what happens from this point on. I really don't. Yeah. At this point, I do not care. Mírenlo ahí, el tap, ¿ven? Y puede ser que de aquí continúe. Yeah. So this is the tap. Let's see if from here we continue pushing up. And we should be, yeah, I mean, but this is eating below the 5 minutes, so you know, maybe we see the push down to here. And maybe this is not gonna hold. If it doesn't hold, then my runner might be taken out. If it holds, then I'm good to go. Yeah, my bias mainly was bearish if we kept this level. But since we didn't keep this level, then, you know, we're coming up. So now because we tapped a strong level here, so it makes sense if we go at the daily, it makes sense that we go all the way up to where we are now. Oof. Well, I mean, from here to here, whenever we tap here, actually when we tap here, typically we visit again up all the way up here, which is interesting. Yeah. When gold visits this, typically it tends to go all the way up there. Look, from here all the way up to here, and even here it only it didn't even visit again. And this time here to here. So cuando gold viene desde acá, el oro viene desde acá, tiende a seguir subiendo y se mete hasta allá arriba. Miren, desde aquí hasta allá arriba. Lo hace varias veces, de aquí hasta allá arriba. Y acá ya visitó, o sea que fácil que agarra y desde acá visita hasta acá arriba, o sea que hoy fácilmente o mañana se mete ese corredor. No me sacó. Nice, there we go. Oh, I think it's just gonna come here. I like it. Oh, I'm loving this. Such a nice trade. Oh, esto está siguiendo un trade excelente. This is just perfect.
Wow, look at this. Miren eso. Nice trade, nice trade. So what I'm gonna do is, yeah, we're here at the level. I could take profits here again. Here. But I won't. I think I'm gonna leave it to get here, and then here I'm gonna TP, and maybe I leave another runner, and that should be good. Yeah. Yeah, look at this. Boom. Come on. Here I'm gonna take profits. Partials. Gonna leave this runner. Yeah. So here I'm gonna take profits and leave like another runner. And maybe let's see if we go up from here for the next days. But from here we most likely gonna see a rejection down to this zone. So I should just take my earnings here and call it a day. Yeah, that's what I'm gonna do. So lo que voy a hacer es que voy a sacar todos mis profits aquí. Ya lo voy a llamar. I'm gonna call it a day there. Yeah. Let me see, what level is this? 18, 16, 18, 16. Right here. Right here. There you go. Come on, come on, go. Come on. Come on. That was quick. Vieron lo rápido que yo tomé decisiones, ¿verdad? Tenía una venta aquí. I had a sell here at the limit. I literally sold the limit here. Decided to get out here with a small profit based on the lower time frame. Changed my mind as we broke above here. Went with the buy. Held my buy. Look at this. And took profits here. And you know what? I'm about to take profits up here, the runner, and yeah, it's gonna be it. That's it. And I'm banking on NYSE volume. Oh, look at that. We're coming up. That's it. Okay, so it's not bad. I mean, the first one was kind of like a really small profit, you know. What is this? 36 pips. It's okay. It should just get there. Él debería llegar ahí sin problema. So we should be fine. I mean, I should be fine. It should get there without any issue at all. There you go. There you go. Ahí vamos. Sin problemita. Nice. Nice and easy. Come on, gold. Nice and easy. Being a good girl. 5 minutes left. I mean, yeah, talking 5 minutes left. Last push. Come on. And yeah, it's not a bad start of the week. Not at all. Look at this. Come on. Ahí vamos. Yeah,
That's it. Miren esto, 5 minutos. Vamos a ver. Last push. That was perfect. Wow, this was a perfect trade. This was such a perfect trade. Esto fue un trade perfecto. This is a continuation entry, right? You want the strong level to break, and as it breaks, you can expect a little bit of retracement, which this didn't. So this is why I held. I decided to leave it open because there was a lot of momentum. Oh, there we go. Final push. Final push. And come on. 3 minutes. Give me the last push. Ok, último push. Y ya estaremos listos. Oh, there we go. Come on, come on. Just push. You know, just don't be shy. Come on, 3 minutes. Come on, come on. You know what? I should take profits here, right? Because we're right there. Like this is the ego, the ego play. Like it wouldn't make sense not to take profits here, and then like. But it doesn't make sense not to touch this, right? So I'm gonna just. It really doesn't make sense. Look at this freaking thing. Imagine it coming down. This is what I call the ego push. Like when you're right there, you're supposed to just take profits and call it a day. I'm just gonna leave it because I took good profits down here, so I'm just okay. Eso yo le llamo el push del ego. Porque ya estamos ahí mismo. Yo puedo haber tomado profits aquí, literalmente, qué sé yo, ni un pip. Pero yo quiero que toque la trend line. So, I mean, la línea. So, you know, might not touch it and come all the way down here. And my runner could take me out. But that's okay. 15-minute candle. Yeah, look at this freaking thing. Wow. Oh, it didn't touch. Wow. Such an asshole. What an asshole. But it's okay. It's cool to be in profits, you know, like that way you. Here we go here. Oh wow. Really? You know what? If anybody missed buys, this is dangerous, but maybe. Let me see. Maybe this thing is gonna give like a nice setup if we kind of like comes here and then kind of like rejects from here, and the rest of the day is gonna like probabilities of visiting 16 are so high that you know, maybe like, oh, look at this, maybe this is the visit again. Let me see. And maybe that's what's going on. This is what's going on again, right? There was a tap here earlier, kept pushing, visit again, kept pushing. So from here, maybe a quick scalp on the 1 minute from here to here maybe works. Let's see if it happens. I mean, I don't need this at all. But oh, look at this. Tap, continuation maybe here. Boom.
And this was the dead giveaway, right? This was the one that made me get out of the sell from here, right? The engulfing 1 minute. Oh, look at that. Let's see. Is this the push that we were looking for, or what? Is this the push that we were looking for? That's the question. That is the question. Does it make sense? Is this the push that we were looking for? Come on, don't be shy. Don't be shy. Don't be shy. Be like the pudding. Oh, look at this thing. Imagine this coming all the way down here, taking out my runner. That would be a good lesson of why I typically take profits right when I'm like 1 pip away. But that would be interesting to see if that happens. Yeah. This is the 50-minute. That's why it's coming down. Makes sense, because now most likely we create like another wick down here even before we push up, or we just continue pushing up. But yeah, it makes sense to come here to grab like a, what is this? Yeah, 1 2. Oh no, we 1 2 already with 5 minutes. And 1 2 3 4 5. Oh wow, the correction for this one might be harder. Whatever. If it wants to drop from here, most likely it's gonna come here, you know, but still should protect my entry, if anything. Let's see what happens. But I would expect this to tap. Yo esperaría que esto llegue aquí ya en algún momento cercano. I missed Raya stream. Let me see what happened this morning. Oh, look at this thing. You see? You see? Back to my, wow, look at that fall. Look, we're coming to my entry. Oh, this is a nice lesson of why I take profits when I'm right up there. Oh, look at that. You know what? Just so I learned the lesson, I'm gonna leave it at break even, and if it takes out my runner, this is gonna be a good example of why you don't do the ego push. Like just take profits. Yeah, it's coming for my entry. I mean, it's coming for my runner. It's protected, okay? So I'm okay. It's just I would take less I mean, I could actually take profits here and just call it a day, right? This level was strong before. Maybe this holds again. I don't know. Around here, I don't think so. I really think it's gonna just come crashing down to like here. This thing here, literally to my entry. And I should just take profits. But I'm gonna hold. Ah, look at that playing out. Look. Breaking this is gonna push hard to here. And that's gonna be the end of my runner's story. Yep. Yeah, I'll take profits here. Yeah, look at that closure. So what I'm gonna do is I'm not gonna let it take me out. I'm taking profits here, and that's it. I'm calling this a
a trade. So instead of me taking profits here, it should have been the thing. Took profits here, and the runner took it out, like right here. And it's okay. Maybe it was not gonna take my runner out. I don't care, because most likely it's gonna come for it, and that's okay. Only 18 pips for today. Still a good day. It was profits anyways, and this is a good lesson. When you're right there, just take profits. You know, just close. Because look at this. Literally happened what I said. Like all the way down from here, and then all the way down to here. And maybe I should have held, but it's okay. I'm starting the week. As long as I'm not losing and stuff, I'm okay. I mean, it's not that I'm losing. This is a good trade today, so I cannot complain at all. So no me puedo quejar para nada. Por eso es que es bueno tomar ganancia inmediatamente tú estás cerca de la zona. Terminé sacando el runner aquí. Ya lo voy a llamar, I'm gonna call it a day. Ya lo voy a terminar aquí. Son las 11 casi. Empecé un poquito tarde, 9:40. Estoy probando, calentando los motores. Fue un buen trade porque obviamente lo manejé bien y lo ganamos. So, las dos cosas fueron importantes. Aquí tuvimos una venta. Aquí tuvimos una venta que realmente terminamos sacándola aquí. Boom, right? Aquí tenemos una venta que la terminé sacando aquí. Aquí. ¿Verdad? Esa venta, yo creo que la agarramos aquí o aquí, algo así. Tenía unos cuantos pips, no mucho. Cuando esta envolvente ocurrió, aquí, estábamos arriba de esto. Cuando esta envolvente ocurrió de un minuto, no me gustó. Me di cuenta que era un rebote de la trendline. Entonces cuando me dio la oportunidad un poquito más de pips, cerré aquí, ¿verdad? O algo así. Tengo que ver recap, pero fue un poquitín de ganancia. No fue la grandísima cosa, pero fue suficientemente bueno de que fue ganancia, right? Oh look, maybe this from here is the one that pushes out. Oh, it's okay. Entonces, desde acá, cuando rompimos acá, yo decidí irme en sentido contrario con la compra. O sea que me metí en una compra, aguanté, el stop loss estaba como por aquí, abajo de la envolvente o algo así. Tengo que revisar otra vez. Sí recuerdo que era la de 5 minutos. Ah, era esta. Ok, era esta, la de 5 minutos era esta. So, no era la envolvente. Oh, era ok. So, el stop loss estaba aquí. Aquí tomé ganancias, ven, casi un 1 a 1. Ahí tomé 90%. Por eso ustedes ven que este runner a mí pues me daba igual un poquito, porque era un poquito más de ganancias si se podía. Y al final lo cerré aquí abajo. O sea que a fin de cuentas fue menos del 1 a 1 como quiera gané. Pero sí fue una entrada buena porque sí entré a riesgo completo. A diferencia de aquí, esta venta fue a mitad de riesgo como quiera. Por eso fue que fue poquita ganancia, lo dije varias veces. Porque aquí, si yo arriesgo 2%, aquí yo arriesgué 1%. Literalmente fue lo que hice, arriesgué 1%, cerré cuando estaba como en profit. Entonces era poquito porque era poquito movimiento y mitad de riesgo. Aquí fue alto riesgo. Stop loss abajo de acá. Take profit aquí. Runner se suponía que debías tomarlo acá, no lo hice. Esta quizás sí llega hasta acá. Pero that's it. Ese era el scalp de hoy. Porque el scalp es entrar y salir del mercado y no fuñir mucho. Esa era la idea de todas maneras. So that's it. Como se dieron cuenta, ya estoy atreviéndome a usar 5 minutos y trendline. So esto es nuevo para los que me veían operando oro, porque antes yo lo hacía más 30 minutos y 15 minutos. Pero ahora que estaba de vacaciones, hice mucho forward testing con la trendline y los 5 minutos. Yo sé operar trendlines, ¿ok? I know how to operate trendlines, but on higher time frames. Never 5 minutes before. And during vacations, I was taking trades using the 5-minute trend lines. And I won really, really nicely. Like I won really, like I had one of my best weeks last week. So I decided to go for it. Okay. Tuve una de las mejores semanas de mi trading career. I
had one of my best trading weeks of my career, pretty much, just using this strategy, which is an old strategy. This is one of my first strategies, but I've never used it with 5 minutes before and 1 minute, and I just noticed it works like a charm. So you know, did it for like a whole week, a whole 2 weeks almost. Great results. Not even needed to backtest, to be honest. Like I recommend backtesting, but because I know the strategy and I teach it in my academy in Spanish, but I teach it on the higher time frames. I know how to enter, how to manage all of this. It works with the lower time frame, so yeah, that's all I can say. I mean, it works. Made me money, nice money. Did it again today in live. So, la estrategia funciona como de maravilla. Yo la enseño con lujo de detalle, entrada y salida con trendlines en la academia que yo tengo en español. Pero yo honestamente en la academia la enseño para todas las temporalidades, pero yo nada más la había usado en temporalidades mayores. Por eso más me enfoqué en la academia como en hablar de las temporalidades mayores. Pero en estas últimas 2 semanas he estado usándola en las temporalidades menores, 5 minutos, 1 minuto, y han funcionado tan bien que al final de cuentas me hicieron, de hecho, una de mis mejores semanas de trading gracias a ese tipo de entradas. So, vuelvo y repito, me fue tan bien que me gustó y dije, bueno, pues voy a seguirla usando. Y miren cómo la usé en vivo así ya por primera vez. O sea que básicamente esto es nuevo en cuanto a que yo no ejecutaba en 1 minuto ni en 5 minutos antes, pero ya ustedes ven que la gané también en vivo porque funciona. Solamente hay que saber cómo manejar el riesgo. Por ejemplo, como les dije, es muy probable que esto venga y visite esta zona ahora y que desde esta zona sea que veamos otra vez rechazo, ¿verdad? Si eso ocurre, empieza a rechazar acá, pues probablemente sea otra potencial buena entrada a la compra. Y si nos vamos a 30 minutos también hace sentido, ¿verdad? Porque este nivel es fuerte. Todo esto ocurrió en 30 minutos. Miren, 30 minutos vino acá, tiró una mecha más o menos casi llegando, está metiéndose acá de nuevo. Muy probable que esto visite, ¿ven? Desde aquí, incluso desde acá puede ser que ya termine el recorrido, porque ya veo que esta misma vela de 30 minutos había hecho esto también antes de terminar el empujón hasta acá, y el 30 minutos de hecho tiene espacio para venir acá antes de seguir subiendo, que es también la nota muy importante que hay que hacer. Si nos fijamos aquí abajo, aquí, you see this, mira, 30 minutos, 30 minutos, 30, 30, 30. So it makes sense. Even if we come all the way down here, it makes sense to continue going on. Still, we manage risk and did everything, so that's good. And look at the trend line. Boom, 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 boom. Yeah, it was nice. Okay, I think we're good to go today. That was a good start of the week, warming up. Esto fue una buena forma de empezar la semana, buen calentamiento. So yeah, this trade is I closed the whole thing, so you know I don't have anything running anymore. So if I cannot say that I would be like from here to here makes sense today. So 1816 should be a level that we see today, like 80% chance it happens. I don't know if we're gonna come all the way down here before we go there. None of that. So, you know, if you're gonna keep trading, just be careful. Don't overtrade, don't over risk, none of that. And, you know, grab your entries based on your setups if they make sense. And that's it. Hoy deberíamos llegar a 1816. No sobre arriesguen, no sobre operen. Busquen sus setups si se dan. Yo lo encontré, me gustó, le di para allá, lo tomé, gané y me fui del mercado. Now, desde aquí es muy probable que vengamos, que formen un soportito acá, un soporte acá en 18.10, que es un nivel fuertísimo. Y desde acá sea que haga el último empuje a 18.16, porque recuerden, esto es el empuje de quiebre, ¿verdad? Hace sentido buscar un soporte antes de seguir empujando hacia arriba. O sea que es probable que este asunto venga acá. You see?
Ey, esa alarma y esta bulla aquí en este stream, ¿qué es lo que pasa? So that's it. Yeah. So desde aquí puede ser que dé el último empujón hoy antes de llegar allá. Si han estado buscando operaciones el resto del día, todavía mi parcialidad es compra. Aunque haya hecho este reverso acá temprano, todavía mi parcialidad sería compra hasta aquí, por lo menos hasta 18-16. Ese sería si yo fuera a operar esta vaina. Pero ya yo terminé. Miren, una hora terminó alcista. Todo esto terminó nice. O sea que es probable que esto de aquí, miren, está haciendo 1, 2, 3. Puede ser que este sea el empujón que se necesita para de acá a acá. Si quizás estuviera buscando entrada, que no es mi caso. Nada, nos vemos entonces mañana en el canal en inglés. Recuerden que si son nuevos se pueden suscribir. Si les gusta operar en vivo se pueden suscribir. Y si quieren opinar y dar ideas, también estamos abiertos a eso. Siempre estamos aprendiendo. Y nos vemos entonces mañana en el canal en inglés. Esto fue John Medina y sería ya hasta la próxima, que sería el miércoles. El miércoles es en español, míralo ahí el empuje. Boom. Este yo creo que es el que se va para arriba. Pero no